Wazito. Na hope mko poa, mko fine, mko fresh manze. Unajua tunaambiwa lazima ukunywe at least lita 2 za maji every week. Ukitry kuconvert hizo lita 2 za maji every week, inamaanisha lazima ukunywe at least 17 jerrycans of water every month. Shindo maji yote manze inaenda wapi? Yet wanasayansi wanasemanga sisi ni how many? Our bodies are a huge percentage of our body is composed of water. Hapa tu ni maji naona. Go grab that water, tunaanza Hekaya za Moje hapa. Very first. Hekaya za Moje. Wazito. Na hope mko poa, mko fine, mko fresh and most definitely at the best of your health. Karibuni sana to Hekaya za Moje manze. This is your first time being here. Manze, I want to say thank you so much. If this is your second time being here, I want to say karibu ndani. If you have watched Break Your Back, tulimaliza juzi segment ingine part 2 tukasema manze, if you're vunja your mgongo for anything else, you must break your back for the people that you love, your family members, and most definitely things that are important to you. Bet on yourself. But leo nataka tubonge about something that is really amazing. But before tuonge about hiyo kitu manze, uko aje? Unaendelea aje? Manze, you're good, you're fine, everything is fine on your end. Manze, jo pia mimi, everything is fine from my end, manze. Your back experience ilisha. But manze, jo nilikuwa nasema, manze, take your time and just call somebody. Call a loved one right now. Ujui kile wana go through. Manze, a lot of mental issues, manze, it's not happen. Unapata sijui boy ameangusha dem amechapa boy. A lot of murder cases that are happening. Everything is happening on the extreme cases. And you just sit down to wonder, what on earth is happening now? But you know what? Manze ukika in lock and key confinement, ume lose job, umefika mwisho, una feel manze jo, things are happening and are not happening towards your favor. At times it tends to eat you up. And sometimes, manze, if you're not feeling okay, just call. Manze, call a loved one, call a family member. Call them right now and tell them, manze, I'm going through something. And if somebody calls you and reaches out to you, just listen. At times, what most people want to do is just want people to listen. Listen to them, because when you're listening to them, everything else is going to be okay and it's going to fall into place, manze. Asanteni sana. And again, please do that. Listen to people. Call them up. Send a text. Probably ile time unamtumia text manze, in ile time alikuwa nafika breaking point, just say manze, I'm just calling you just to check out on how you're doing. I want to know that, just know that there are people here who are rooting for you, who are behind you at any given point. Na pia kama manze ume lose job, I won't lie, I sita kudanganya, but I'll just give you this. If kama ume lose job in this time, ama mmekatwa mshande in this time, just know this, this is not the end. It's not the end of the road for you. Always know that everything that you do will always come through, because the purpose is greater and your purpose is bigger in life. Ama ni aje? Asanteni sana. Tuingieni kwa Hekaya za Moje. Shabadang. Leo nataka tuongea about kitu moja noma sana, inaitwa patience. Wacha kwanza tukunye maji. Patience, man. Tuongea about patience. Patience ni nini? Patience ni the ability for you to tolerate something that has delayed for a very long time. It's for you to not go through the anxious process. And both you and I tunajua manzejo sisi tushaikuwa anxious in our lives. Tunajua manzejo kuna time manze tumetafuta kitu, tumetry ku root for something na hiyo kitu haijaivana, haijawahi ingiana. And I just want to let you to know that patience is what defines you as a human being. Patience is what will make you achieve greatness. And lack of it, manze, might make you fall. Wacha tuanze na patience. Na kumbuka manzejo tukitry kutafuta. I remember when I was talking about my music journey life. I remember that time manze tukitry to make vitu zimit. Yani unaenda studio, you stay in the studio for like an entire day for you to be able to record something. Or probably upate track ni uno practice alafu come back uweke mistari. Na bado hiyo umemaliza siku mzima umepata track. Kuja tena umaliza siku nyingine mzima then uwekele vocals. Unajua? Alafu after that mkuje mwanze kufanya mixing and mastering. At times hiyo ilikuwa ina take it was a process, it was a journey, it was a very long journey. And at times ya mimi ilikuwa inanifanya ni feel ni kama manzejo naanza kuluzi grip, naanza kuluzi hope in this. Na acha ngwambie muziki jo, kulikuwa imefika point manze venye nililaunch our first album The Synopsis, nilikuwa najua manze hapa ndipo, this is now where manze everything is falling into place, the timing is fine, the opportunity is right, yani things are falling into place manze. And then voila,
Manze nikaambiwa wait. Unajua hizi vitu saa zingine unaambiwa tu ngojea. Unatry tu kungojea all the time. You just wait and keep on waiting and keep on waiting and keep on waiting. But always know and remember that, you know, everything that you put into perspective, it will always come through. So tukangoja, patience. tukangoja mpaka nikaambiwa niaje, by the way unafaa ku change approach yako ya how you address music. Okay fine, what do you want me to do? Fanya aje, hebu start singing. So I said okay fine, let me explore my singing ability. So I called up my producer and told him, you know what, right now I want us to explore my other talents in terms of kama tunaweza imba, get more lyrical and all that. So akasema fine, fantastic, Moje we uko na vocal range poa, so aje fanya, nitawekea a mini clip of a mini of that song just before we release it. Kama we ni fan wa Hekaya, we ni subscriber, yani na wish tu kuna venye ninaweza lock under the subscription wafanye tu ka live party ka hizo ngoma mbili tumefanya. So anyway, that tells you man that we have new music coming. Tunakunywa maji. So tumefanya hiyo in the course of doing music and all that. Pia nilikuwa college at the same time. So nakumbuka the first time tulikuwa tumeenda kutafuta job, ilikuwa ni actually tunatafuta attachment. Tumeenda kutafuta attachment, tulikuwa the Three Musketeers, mimi, bang, boy wako, then boy wangu anaitwa Kathe aka Anthony Moniki, alafu boy wangu mwingine mwenye sasa yako Canada anaitwa Steve Odenyo. Acha kwanza huyo jamaa ache kutupigia makelele hapa hivi manze. Watu wa utawala mnaishingiaje na hizi vitu manze? Jinsi mnashindaga every 5 minutes zimeland zimetoka, watu wachangamwe, watu utawala, watu udhumo wenye mnaishi karibu na airport, mnashindakaje na hizi vitu? Anyway, so tuko mimi, boy wangu Anto, boy wangu Stevo na mimi, na Hesbon pia alitujoin after, lakini naambia story ya Hesbon mwanza. So sisi tulikuwa gawala wase, yani tumedunga suti, tulikuwa na suti mbili, hata tulikuwa na suti, tulikuwa na broken suit. So one nini trouser ya material na pia kambwenya, at least mnachapa lap, tulikuwa na chapa lap. So I remember that time tulikuwa tumemap out the places where we want to go and drop our CVs. So we've mapped it out, ni nini tumejua hii ndio kitu lazima tutaenda drop hizi ma CVs all through na tutaomoka na ni internship tunatafuta. So tukaenda number 1, tukaenda kwa shule tukaambia ni aje, we need recommendation letters. Check. Haya, tukatoka hapo hivyo hatuko na resume, but hey, we need a resume. Check. Hey, after that, hey, we need fare. Hey, tukatry as much as possible, tukasave hiyo time anzejo, tukasema check, tumepata fare. So every single day tulikuwa tunatoka job, tulikuwa tunatoka shule. Hiyo ni mimi na Nodia mtoi wangu manze yuko pale nasikiza sound ya Shonori Cairo, shout out to you. Anyway, mimi tumetoka job, tumetoka system, tumetoka shule. Tumeamua ni aje tunaenda tao. Wadau kutafuta job manze jo ni kutafuta job. Back in our days tulikuwa tunatuma emails, tulikuwa na drop physical, make photocopies nini, then unaandika to the human resource manager, unaangalia kampuni unaandika jina yake, then una drop hapo kwa reception. Tuli drop chap. Day 1 tumedrop ka 15, day 2 tukadrop ka 10, day 3 tukadrop zingine mbao. And guess what guys manze jo, out of hizo zote tulidrop hakuna hata moja iliyeniita. Yeah. Hakuna hata moja iliniita. Manze nilienda badala ya kufanya internship yangu town, nilifanya internship yangu Thika. Na nikafanya internship yangu Kenya, na nikawaambia story venye huyo mdosi wangu alikuwa very supportive of career. Mpaka alinipata place nyingine nafaa kwa job, lakini niko hapo hivyo na MC event nimepata kache. Ile ilikuwa kwa story ya Iga Baton. Hiyo enda ucheck hiyo story. Sasa moving on forward manze jo sana kumka, after that nishapata experience ya kutafuta job, si ndio? So tumemaliza kampo, tumemaliza koleni tuko sawa, everybody else is amani aje, man, see you on the other side. So but before the week before wale tukaanza kazi ya kudrop hizo nini. Sasa this time round we knew we have to have a recommendation letter check, we have to have number 2 a CV check, an application letter manze kwanza it was not even typed, it was handwritten. So imagine unatafuta makampu, then unaandika barua, unaandika dear nini, my name is nini, I am equipped in 1 2 3 nini, unaandika you are sincerely, you are faithfully, you are truthfully, una sign.
after kuandika barua kama 20 unaenda unazidrop, then ukishazidrop unarudi back system, unaanza tena kuandika tena. Yani ilikuwaga hivyo. Alafu ile kitu nilikakurealize, sisi tulikuwa mboka wawili hiyo time, mimi na Hezbon. At least hivyo alikuwa anajua anaenda majuu, mimi na Hezbon ndo tulikuwa tunajua manze hapa this is for us. Tumeenda tumedrop, ananiambia manze Josi nichukue pack tukakule. Mnaenda pack jo, mnakula ugali na matumbo. Buda tulingangana tukakula kwa vibanda, tukangoja mpaka pale Hilton, unaenda place unaenda ku drop CV, then ambono msee ni aje mzee mwenye mnataka ku drop ya CV hayuko, ameenda lunch. So kile mnafaa kudu ni mchill akam ndio mkama mdropie. Okay fine, tulitumia council and county utilities kama ile nini inakuaga pale Hilton, ile bench inakuaga pale Hilton ya kungoja watu. Tukatumia pia ile hapo archives ya kungoja watu. Tumekali hizo blocks na sasa uko na manini zako, umevaa suti ile moja yenye uko nayo unaanza ku drop ma CV. Tumedrop hizo CVs zo. Alafu so one day manze tumemaliza shule tukaenda mtaani. Nikapata I got a phone call, ngamenaje come for an interview. Mimi nani chocha nikaenda interview Hurlingham, kampuni fulani nilikuwa Hurlingham. Manze nimeenda Hurlingham nini kampuni akaniambia aje thank you very much, nikapigwa interview na MD, and then after that tukaachana naye hapo hivyo vizuri. Then mimi nikachomoka. What happened essentially what happened after mimi kuchomoka, ilikuwa nikitoka Hurlingham, so nika drop then nilikuwa natembea tao, then nikapigiwa simu, hey yes you are, please come tomorrow for an interview at Thika United. Nikasema right, okay fine enough. Then after that boy wangu akanikola kanimeniaje, kuna wase walikuwa wananitia mse wa PR anaweza fanya marketing, nimewapatia jina yako because najua wewe unaweza fanya, ni umetoka shule. Nikamwambia fantastic. Nikaingia manzejo the next day, nikaenda ngamia mother ni aje baadhi ni hii nyingine imeenda poa, lakini acha tuone hii nyingine niko nayo kesho itaivana. Manzejo nikaingia hiyo interview. Manze kufika hapo hivyo kwa mlango kapata jamaa mwingine Bazu, I think yuko 6'7", alafu was very big Bazu yani a tall guy built na alikuwa anacheza Rouge. And then nikapata mlami fulani hapo hivyo Muitaliano ametulia tu hapo hivyo, yuko tu easy nini amevaa ma shorts nini, yani watu walikuwa laid back kuruka. Mimi nimeenda hapo na masuit and tie zangu hivyo manzejo cha nimepiga malukuluku, nimeingia hapo hivyo tumepiga story. Mlame kaniangalia kaniambia bra, I know the position you're coming for, but I want you to relate to and connect to people. People, ni sawa. Kumbe people ni wachezaji. Entertainers. Manzejo, wakaniambia drop the tie. Ngamba, if the suit is a problem, manze, I could have come with shorts. You could have told me. Hizo ndio vitu zimejaa kwa closet yangu. Then we struck a rapport immediately after that. Yani vitu zilimove. It was a good 3 years for me being in Thika United, manze. Thank you so much for the opportunity, manze. These guys, manze, were amazing. I got to meet a lot of amazing people up to date who are pursuing their talent, who are pushing their talent right now, who are playing football. Walikuwa 18 your time, manze. 18, niko like bra. Wengine wako 17. Some of them come to your local TVs. Manze, support local football each and every single time. So after that nikachapua simu nikamwambia ni aje, nikachapua simu nikamwambia, so nikaanza wera patience. So every single day now just before nianze job each and every single day, in as much as from your time from Jan to around March, Jan nilipata job March, wanna try to balance the two, mziki career, na nikafanya episode fulani inaitwa hustle versus passion, following your passion as well as doing your hustle. Now one of the things that nilikuwa nataka kuleta into your perspective, manze, patience inaweza kuteach a lot of things. Number one is understanding the process and understanding the times that you're living in, because most of the times that we do we atukutoka from our mother's womb na tukapakuwa ati sisi ndio tuko hivyo old, ati sijui umetoka kama usha make it. Unajua a process, everything has a process. Number two is staying true to your assignment, staying true to your purpose, staying true to the why, your why. That has to be very innate. Like, what is my why here? My why here is to motivate, inspire, and as well as bring about the next generation of leaders.
Staying true to your assignment all the time. Number 3 is trust. Trust is very important. Trust is everything. You have to trust yourself, trust your gut, trust your inner self, and as well as put that into action. Always do that. Trust yourself that you're able to achieve that which you want to achieve. You have to empower. Mahali umefika manzejo, as you're in as much as you're waiting for something, you need to as well empower others to at least get to your level. I normally say if you want to go to the next level, then you must pull somebody up to get to your level so that you're able to move to the next level. Always be courageous. Never fear people overtaking you, because it is your race. Always be courageous. Clap for the people who are winning their awards right now. It will give you motivation. Clap for them. Encourage them each and every single time. Encourage them. Tell them, you know what, you can make it and you can do it. And if they go before you, na wakusahau, pia ni sawa. Wakikusahau pia ni sawa. Wewe ni sawa. Manze, you're still breathing. Your oxygen is there. It's free. People are surviving right now. Manze, it is okay. If people make it before you, it is okay. And I want you to accept that, but you have to have the courage to accept. Ni kama uko na simba wawili wanaenda kuwinda, mmoja apate nyama, unafikiri atasheno simba mwingine, simba mwingine amboniaje, wewe chora zako. Actually what I try to fight out for that, ndio. Kama wewe simba mwingine unaweza waste your energy, mpigane, uchukue hiyo nyama, uchukue kadongi, ama uende forge your own path. Be courageous to forge your own path, manze, moving forward right now. And then lastly, remember, excellence in every single thing that you do. Excellence. You might be anxious, but as long as you've put in your heart, as long as you've put in your grit. A goat, Michael Jordan once said that if people will travel across the world to watch him play for 3 hours, or stay to watch his set, anything for 3 hours, then he has to show up every single day. So I implore you with the same. As you're patient and waiting steadily, always show up, always practice, always put it down on paper, always show up and stay true to your assignment. Asanteni sana, I've been yours truly, Moje, aka MojeWorldwide. Thank you very much for being here. And most definitely, Hekaya Moje. Keep it up. Shabadang. Hekaya.